أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. And the companions of the left, what are the companions of the left? They will be, in scorching fire and scalding water, and a shade of black smoke, neither cool nor beneficial. Indeed they were, before that, indulging in affluence, and they used to persist in the great violation. And they used to say, when we die and become dust and bones, are we indeed to be resurrected? And our forefathers, as well? Say, O Muhammad, indeed, the former and the later peoples, are to be gathered together for the appointment of a known day. Then indeed you, O those astray, who are deniers, will be eating from trees of zakum, and filling with it your bellies, and drinking on top of it from scalding water, and will drink as the drinking of thirsty camels. That is their accommodation on the day of recompense. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Verily this Quran doth guide to that which is most right, or stable, and giveth the glad tidings to the believers who work deeds of righteousness, that they shall have a magnificent reward.